anaona kama hiyo password sijui mkono bado inavichora. Anachukua usiku, anaangalia password, anachukua contact za wenye nimeongea nao during the whole day. Anawapigia, anawatusi, anawathreaten. So today I'm here with this gracious lady. I will allow her to introduce herself. Then I will let you through of what is coming along. So join us. Habari zenu, mimi kwa majina naitwa Sharon Atsango. Mimi ni mzaliwa wa Butere. Nimezaliwa Butere ni kwa Madhe, huko ndo nimelelewa, nimejua. My mom has been a single parent. So I'm also a single parent with 3 kids, 2 boys and a small girl. And most of my life nimekuwa brought up in a home. Shangilia mtoto wa Afrika in Kangemi. So that's where I schooled until 42. Wow. Hard. So today I have Sharon here with me, and just to bring you to speed, me and Sharon will be sharing a story. Sharon will be telling us her story. She's sharing about her story. She has been assaulted. Just as she mentioned, she's a single mom, but she's had a very bad experience with a baby daddy. So I have a pleasure to have Sharon to share her story on this platform. So I will give her time, and so join us. Feel at home, sit comfortable. So we give her listening ear. Okay. So my first son I got when I was pregnant when I was in Form 2. I had to drop out of school. That is 2009. So I gave birth at 2010 August on 14th. Then when my son was 8 months old, the man I was with was poisoned. He was a mechanic at Westlands, and he died. He left me with this son when he was 8 months old. So after there, I just started struggling. We went and buried. Those guys came, carried everything in the house. I had to start from zero again. I used to go wash clothes. The man's relative? Yeah. They carried everything in the house. Even I had nothing. And with this baby, with this son who is 8 months old, so I had to start washing clothes from Isili, and I'm staying in Mathare North. I struggled hivyo polepole hivyo mpaka nikasimama, nikaanza kununua vitu zangu za nyumba polepole nikiwa na huyu mtoto wangu. Nikabidi nimeanza kumpeleka daycare at that age, ndio tunang'ani. So after some time amesonga, amekuwa na 1 year and a half, nikaanza kumpeleka kama sasa ni shule. Sasa maisha imekuwa tough. I have to struggle na kuwa Isili. I come back wash at Kiamaiko. I had 2 ladies that I was working for. Na hiyo time Isili nilikuwa nalipwa around 300 per week, na Kiamaiko nilikuwa nalipwa 200 per week. I used to stay in a house. I used to pay rent 400 shillings. So ingebidi ningangane nilipe hiyo nyumba na tujue vile tunakula na mtoto. All of a sudden mtoto akagonjeka, tukakaa Kenyatta for almost 6 months. Ile nyumba tulikuwa tunakaa ndani ilikuwa imefunikwa na makaratasi. So kukanyesha kwa flood, maji katumwagikia usiku. Tukaenda Kenyatta. Niliacha mtoto wangu Kenyatta for 8 months kama siendi kumuona, because nilifika mahali nikasema wacha ningangane na maisha yangu kwanza. What do you mean? Yes. Ulimwacha hosi? Nilimwacha huko because bill imepile. Sina place. How old is that kid at that time? It was almost 2 years. 2 years. It was 2 years nikamwacha huko. So you talked to them, maybe sorry to cut you. Like you sneaked out or what happened? I just sneaked out like your time ya visiting hours. Nika sneak out, nikacha mtoto. So nikakaa nje after kitu kama 4 months. Nikarudi. Bahati mzuri there was a guy alikuwa analipia watu bills in China. So nikaenda pale nikapata mtoto wangu amepona, anacheza tu. Wale manases wananiuliza ulikuwa umeenda vipi madam? Nikamwambia mimi maisha yamenilemea. And nilikuwa nimeisha. Ungeniangalia hivi ungeshtuka. Kwenda kwa line penye wanalipia kwa cashier, mtu akaniuliza madam, akaniongelesha the better part of it, at least ninajua kizungu kidogo. Nikajitetea. This guy paid my bill for 2M. Up to date sijawahi muona. Simjui. A total stranger. Miracle.
nikatoka hospitali. That was a miracle. Kumbuka nikitoka pale sijui penye naenda, bado pale nilikuwa naishi kumfungwa. So there's a lady who sells drugs za kienyeji pale Huruma. Nikafika pale nikaanza kulia na mtoto kwa mgongo. Akaniambia, madam, I'll offer you, utakuwa una mtoto analala hapa, but utafute penye utaenda kwa kufanya nini? Utalala. Thank God kulikuwa na matanga. So matanga kuna hizi usiku watu wanakesha. Kutoka kibarua, you can sleep there, you listen to music mpaka asubuhi uende kazi. That's what I did for 2 weeks. I saved, looked for another house. Nguo ulikuwa umeweka wapi? Like you had a house. Okay. Your staff from the house ilienda wapi? So nguo zangu ni mimi na nguo zangu ni bebe kwa juala. Any friends? So place yenye friends, hiyo time nilibari, I had friends before I married my husband. But when matanga ilinipata, I had no friend that angeniweza kunisupport. Everybody ran away. You know, we have this thing of kimila, umewezika bwana yako huwezi enda kwa nyumba ya mtu. So they used to run away saying that I have that, I'll kill people. No. Stigma tena. Yeah. So from there nikapata nyumba ingine, nikachukua mtoto wangu tukaanza kuishi. That lady still sells madawa pale Huruma. Yeye huwa anaongea Kiswahili ya Mombasa hivi, but she's a Luo lady. I thank God for that lady. So from there I've been struggling. From that house of 400 nikapata nyumba ya 800 with my son, nikamuingiza shule Huruma St. Martin's. The father of that school, father wa shule, akaniambia, you will not pay school fees until you ujipange. Wow. Mtoto wangu akasoma pale until class 3. The father was transferred. Still miracle. Yeah. Mzee akapigwa transfer. That's when I started paying my bills. Hiyo za shule. Nikatafuta nyumba ya 2000. So hapo kwa 2000, that's when I met this man. Ulikuwa umetafuta ka hustle. Yeah. Sasa nimehustle, nimepata watu wenye nafanyia vibarua. Nikapata this man whose name is Nelson. This guy we met through a friend. He was in a friend's house where we used to go and watch TV. So we talked. After talking almost 2 weeks, this guy came the way you can just come into somebody's house. That's when we started staying together in my house. Yeah. Like, make me understand. You met watching TV in a neighbor's house. Yeah. Then one time you just woke up and moved to your house. Yeah, he just came in. The way he was. You had known each other for friendship? 2 weeks. We came, started staying. He had no clothes. He came with a black t-shirt with a blue trouser. So you're staying with him as who? Boyfriend or just someone you know? And where is your son at this time? I'm with my son, and this man has come. Now this is my boyfriend in my house. Boyfriend, okay. Yeah. So we started staying. So the more you stay, now you're husband and wife. With nothing? He came with nothing? With nothing. He has no job. He has no place to stay. Did he explain to you where he'd come from? Like, where was he staying before? He was staying with the friends. They were staying 5 boys in a house somewhere in Huruma. And I was staying in Madareno. So that's when we started staying together. So we stayed together, people around us. Now we started saying that I've married this guy. He has no job. Okay, he used to do me a very good favor because he could stay with my son. I wash my son, cook for my son while I go and hustle. But at that point, I had upgraded from washing clothes to now doing prostitution. I was going to town at around 6. I do my selling. I sell my body, come back, bring food. He cooks, wash my son. This guy aware of what the kind of business yes, you are into? He knew. And he was comfortable with it? Yes, because I was providing for everything. I was paying my rental, paying steamer, paying for my son's school fees. I even upgraded and bought a TV from that job that I was doing. A friend of mine is the one who introduced me to that job. So, I mean, sorry to cut you. This makes a turn of our conversation. I don't want to ask, I'm tempted to ask, how do you go about it? Like, how do you, this prostitution, we just hear of it in town, right? People who are watching, we hear people do prostitution. Like, I didn't expect, it's not very often that someone will speak out, say, I've been doing this kind of business.
And so, Sharon, if you don't mind, would you mind, like, take us through what happens in this business? You just walk the street, you meet people that you know, or just... Okay, this friend of mine has been doing that for a very long time. We are still friends up to date. She introduced me to a club in town where you go, you can buy a drink of around 200 shillings. You just sit down. There are so many ladies around that club, so many even older ladies. It depends on how you talk to your customer or your client. So client atakuita, akishakuita atakuambia how much he has. Obviously, he has to pay for the room, then pay you. You tell the owner of the club that you do this, you are into this. Huh? No, the owner of the club knows because that club has, that is what the club does. Ah. That is what brings money into that club. Because when this customer Okay. comes to pick you up, also pays you a drink, buys you a drink. And the rooms are there. So the owner of the club is getting a double. So actually, people who walk to that place, they know. Yeah, That's what they happens know. there. Yeah. Even there, we have even men who are doing this in that club. I can't mention the club, but it's still there. And it's still working up to date. So many even men do prostitution. Yeah, they do. Oh, They are there. That's new today. They are there, they are doing it. In fact, they are those are the expensive people that you find there. They pay very expensively. Yeah? So that's what I used to do. I go hustle there every day at around 6. Nimeshaoga, nishajitengeneza. Rafiki yangu picks me. She used to stay at Riverside. We come at around 5. I take my shower. I sleep. Nitaamka nipate mwanaume amepika, nitengeneza kila kitu, nitakula. Yeah, na watch TV. Yeah. Nitakula. Yeah, toki ku hustle like papa. Hata ulikuwa nashinda tu kwa nyumba, saa zingine anaendea mtoto St. Martin's School, anamleta. Mimi tena nitatoka masaa yangu ikifika. So with the time I did that, kafika point I had a friend of mine, a neighbor who was working at country bus. Akaniambia, this guy can work. Nikamwambia yes. Siakuje nimfundishe kazi, tufanyange naye country bus badala ya kukaa hapa. I said thank you. Nikamintroduce kwa huyo mjamaa, akaanza kumfundisha kazi ya country bus. So kazi ya country bus ukienda, you start with the mkokoteni, ubebe watu mizigo, ndio una upgrade ukijua kukata gari, unakuwa mpaka mzee wa gari mwenye you can command now the others. Pia iko na level, iko na rank. Yes. So that's what I did. Kaanza kwenda country bus. So yeye akitoka, yeye alikuwa anaenda usiku, pia mimi naenda usiku. Tumeacha mtoto tumemfungia. How old is that kid? Alikuwa na around 2.5. Na anaelekea 3 years. Umemfungia kwa nyumba? Yeah. Tumemfungia kwa nyumba. So tukaendelea hivyo hivyo, ikafika mahali nikasema I need to give myself a break because now he's working, he can provide. So nikamjipea break. So tukiwa tunakaa pale akaniambia sasa nimepata kazi, so you can hama. We go to another house. Atafuta nyumba area 3 ya 4,000. Akatoa 4,000, nikatoa 4,000, tukamove tukaanza kununua vitu. So hii wakati tunanunua vitu, kumbuka ile TV nilinunua at first, tumeiuza, sasa amenunua yake. Sasa hapo ndio maneno ikaanza kubadilika. Akinunua vitu za nyumba, he is so commanding. Unaona, ana command hata mtoto hawezi guza. And my son is a very polite son. Au yangi. Kijana wangu ni mtu wa kunyamaza kabisa, hata ukimwambia nini. Hata ukimtusi kule nje mtona ananyamaza, after 3 days anakuambia mama, if mtu akwambia hivi na hivi, what should you do? Unaona? So ikawa mtoto anaingiza baridi. I sat down and rethinked. Akasema sasa, if at all this guy can even buy a soda in the house and this soda is like his, my son cannot take it. No. Let me go back to prostitution. Ananyima mtoto? Yeah. Hapo bado sijazaa. He hated the boy, yeah? Yeah. Sijazaa na yeye. So, nikaanza tena kutoka. So nikitoka natoka, but nikitoka natoka nikijificha. Hasijui. Remember, I had my clients who could even call me during the day. So I had to go. Na sneak. Ajui nimeenda. I have my clients. I do my thing. I even come pick my son. Tunaenda tunakula lunch vizuri. Sasa jioni akijua kutakuwa aje. Then this guy became nagging. He nags even amefanya makosa, comes just start nagging. Became petty. Yeah. So I did that. I had my clients wananipigia simu, we meet, we do this and that. Nikapata hiyo mimba. My second son. With him? No. Now from Abusive. Huh? Yeah.
While staying with him? Yes. Him himself knows that the kid is his. But no, the kid is from outside. Sharon. Yes. So with time, nikapokuwa nimezaa huyu, the hate of my first son continued. He could even beat my son. But for him, he was excited to have. Yeah, now he thinks this is his. But no. Now he even brought the sister and the brother to come and stay in my house. So nikitoka, when I come back, napata mtoto wangu ameshinda njaa, amepigwa the whole day. So unajua time nilikuwa narudi nimechoka, sishughuliki na mtoto. Mtoto wangu naye amenyamaza kabisa juu kama anaambiwa ukisema akitoka tena kesho tutakupi. So there's a day I was washing my son. Nikamwangalia mwili nikapata amepigwa mgongo viboko. Nikamuuliza baba nani alikuwa anapiga. Ati mama nilisikia njaa nikamwambia Zena nipatie spaghetti. How old was that boy then? Now it's 5 years. 5 years because they have a range of 5 years. Hapo ni chaza hivi. Akanipiga. Akaniambia nilikwambia nipiganga kila wakati. Hapo nilikuja nikakuwa mwenda wazimu. Nilipiga huyo msichana. Wanaishi kwa nyumba yake. I almost stabbed her. Ya kupiga mtoto wangu. Because I could remember the man who got me pregnant. Alinipa mimba when I was still a virgin. He never mistreated me. So I could remember. You are late, yeah, my late husband. Nikashindwa sasa mbona wananitesea mtoto. So nikawafukuza nje. So with the time, ikakuwa sasa niko na watoto wawili. This guy is not providing in the house. I'm the one providing for everything, even medical bills. Ni mimi nang'ang'ana na watoto wangu. There's a time ilifika kabeba haraka ya mangoza huyu kijana wangu mkubwa. Akatupa nje. Watokeende. Baba, yes, yeye aliua babake. Alifukuza mtoto kwa nyumba. Yeah. Kama hauko. Nikiwa niko ndani ya nyumba. Akatupa vitu za mtoto wangu nje. Akamwambia si aliua babake wangu. Sasa huyu mtoto hajui chochote. I was so much affected. Itakuwa ni hivyo kila wakati. So I could just continue with this business of prostitution. Kila wakati mimi nikipata faida naenda. Ndio mtoto wangu at least asilaka. So ikafika point yenye ikifika usiku anakuja anachukua simu yangu. I don't know how this guy could cram my password. Because sikuwa imuonesha. But there's a way alikuwa anaangalia simu yangu kama ameweka hivi. Anaona ni kama hiyo password sijui mkono bado inajichora. Anachukua usiku, anaangalia password, anachukua contact za wenye nimeongea nao during the whole day. Anawapigia, anawatusi, anawathreaten. Na hiyo mlikuwa mshapata hiyo second? Tushapata second born. Anawatusi. So hapo nikaanza kupoteza clients wangu. Maisha ikakuwa ni ngumu. Kwa mjamaa baada ananitusi. Anaamka usiku ananiamsha na watoto. Anabeba kisu kwa mkono. Ananiambia nataka kutua na ajiue, he has nothing to lose. He came that way. Did you know any of his family? Yes, even the mother was there. In fact, when he started nagging, I used to tell the mother, and the mother was like, ashughulike. The mother is very young. Ashughulike hata kidogo. Then my people pia nikiwaelezea, wanaona ni kama maybe I'm on the wrong. And I remember it said you are also you're born of a single mom, and she passed on. Yeah, my mother passed on. My mother killed herself with a knife. Yeah. Suicide. How old were you then? I was 3 years old. She even threw me. We used to stay in Kawangware. Kanirusha kwa hiyo damu ya Kawangware. So there's a man who aliniokoa kunirudisha kwa nyumba akapata madeni yamejidunga. That's when my mom passed. So akazikwa kwao. Kuzikwa kwao, from there sijawahi jua who my dad is. I know pale ujombani ndio kwetu.
So when you are going through this, you didn't know who to turn to. The only people you're supposed to look for your uncles. My uncles. Friends disappeared. Yeah. The clients that you depended on, you had called them and ameharibu kila kitu. Sasa ni threats tu. Hapo tumenunua vitu kama fridge kwa nyumba, tuko na theater, ikuja. Sasa imefika point yenye alipi bills, alipi nyumba. Sasa hiyo ndio umepata mtoto, alipi token, nasikia buys no food in the house. Mimi kunangana. Ili nilikuwa nimesave kidogo, sasa hiyo ndio nafanya nini? Nakula store. He comes in the house, anafungua mlango ya fridge na kaa open. Ndio nikiongea, na nini nimelipikia hapo. Nisikia. Mara wewe unaongea hivyo, unaenda kulala na wanaume, so anatumia these abusive words. No. So tukaendelea hivyo. Kuna time aliamka, the second time kunithreaten. I called my friend. She is my very best friend who has been there with me. Anaitwa Julia. My friend stays around penye nilikuwa nakaa hiyo time. By 5, I begged this guy until 5 in the morning. Nikimbeg tu asitudunge kisu. Nikamanage kudial namba ya Julia. Sasa anasikia conversation. Kumbe akachukua pikipiki around 4 akafika kwa plot. Fika kwa plot pia amefika na watu. Wow. Anataka kuwatunga with the kids. Yes. Akafanya nini? Akavunja mlango wakaingia. So hiyo kuingia, we called my cousin. My cousin stays in Dandora, anaitwa Givans akakuja wakasema penye imefikia because they have been wamekuwa kisikiza hizi ma issues. He has to walk away. So Julia packed the clothes of this guy. Akamwambia, if you want anything in this house, just pick and go. This man is a man who does a mistake today. Amekukosea sahi. Na ikifika saa 10 is apologizing and you will forgive this man. And you used to forgive him. Yes. And you believed him. The words he tells you, my dear, you forgive this man. You loved him, right? Yes, I did. Akapewa vitu akasema because he knows that he has been doing wrong and I've been providing for him since I picked him from when he had nothing. Now he's talking. Let him go. Maybe he'll reform and come back. So that is what happened. He left Peacefully now. So for this 1 year I stayed there, continued paying my bills, nini. Met another guy. This other guy amekuwa akinisaidia for some time now. It's like 2 years. This guy is not in my life now. Don't talk. Fanya nini? Nikapata bond ya my kagala. Third one. Yeah, my third one. So all of a sudden, this other guy, kumbuka nimetoka usi, nimefanywa CS at Marula. This my other baby, my third born. Niko kwa nyumba, so the father is providing, though he's a married man with 3 kids also. Ana provide kila kitu napata kwa nyumba. This other guy started calling me again. The one who left. Yes, he wants to come back. Now I used to ask him. He was aware you now have a third one. It's like he knew. Sikumweleza juu I could not talk to him. Because my cousin told me ukirudisha huyu mtu kwa nyumba atakumaliza. So unaonanga news, huyu mtu atakuua. Ni mtu mwenye anafanya mistakes dakika hii, dakika nyingine anaomba msamaha na anataka ukue ready kumforgive. Like anakuforce your forgiveness. Si ati anaomba ikuwe choice. Ni mtu atamka asubuhi achukue glass kwa meza na apasue na kwambia, "Oh baby, I'm sorry." He drinks. Ni mlevi. Akunywe pombe. Takes nothing. He has never ever. Sure. Yes. He does this one sober. Very sober. Does he go to any church? Does he pray? No. He was staying in temple pale Hare Krishna. Westlands or in town. Yeah. Alikuwa anakaa temple all his life. Namsikia. So he has never gone to any other church. He does not take alcohol, nor smoke. He does nothing. So ni mtu atamka asubuhi agonge hata TV ngumi. Na kwambia, "Oh baby, I'm sorry." And then another. Aje, anagonga tu juu he's annoyed something. So ukijaribu kuongea, I could not understand him that much when he started doing these things. Ukianza tu kumwambia, "Mbona uligonga?"
Now that's another issue. Ukoona Beats akiwa you. mgonjwa, ukoona kama ako normal, uliona ako tu normal. It reached a point he used to say, ni kama mamangu ameniroga, because he was not talking to the mother. Ati mimi naona kama mamangu ameniendea kwa mganga, tusikae na wewe. You know, it reached a point. The mom. The mother said that I'm very old. I'm older than him. So alikuwa anasema mamangu, unajua vile akakangi, ni kama ameniendea kwa mganga. And what was your relationship with the mom, by the way? The mother, I loved the mother so much. Hata kuna chama tulicheza na huyo mama. Na mimi ndio nilikuwa nashika pesa. Akakopa 50,000 which I paid. That is when the relationship ilikatika mimi na huyo mama. Nikasema if at all you can do this, your kids have been doing this to my son. And there's a point, kuna siku tulikuwa tumekaa kwa nyumba nikamwambia madhe, aki Zena amepiga mtoto wangu, mbona vile mtoto wangu anakaa. Ananiambia na si unajua huyu si wetu. Not knowing that even the other one that wanasema ni wao, si wao. They had a dad. The dad passed. Yeah. So akaendelea tu na hiyo kunipigia simu ananiuliza kama tunaweza rudiana. Namwambia pana, I feel bado huja reform. I want you to continue reforming. Ndio hata kama tutakuja rudiana one day, upende huyu kijana wangu mkuu. Because huyu atakuitisha chochote. Hana baba. Nasema kuna baba atakuja sema ni mtoto wake. Kumbuka nimezaa sasa, niko na kadi. So hiyo tumekuwa na hiyo mvutano ya kurudi. Ikafika point nikamkaribisha kuja kuonanga watoto batae. Anaenda. Na akienda, kumbuka sijui penye anakaa. Baba wa huyu second born ni sana si yeye. Ako. Yeah, he's there. He knows even I have the son. Yeah. So anakuja anaona watoto but akikuja kuona watoto akienda, mimi sijui penye anaishi. Ananiambia tu analalanga wapi, country bus kwa malo. Hakuwahi panga nyumba For that 2 years. Hakuwahi panga nyumba. Vitu zake zenye alikuwa nazo zimewekwa wapi, country bus? Manguo zake zenye alikuwa nazo, mara unasikia nilipeleka kwa laundry, nguo zimepotea, nataka kununua nyingine. Now he started just hizi ukora like before. Yes, akona hiyo ma challenges like convince Sarafi akiongea ukiwa hapa, I'll be the wrong person. He's very innocent on the face, on the look, very innocent. So ikakuwa ni hivyo. So ikafika point mimi nikamwambia yenyewe, fika mimi sioni kama tutarudiana. Nishamwambia. Sio kana mtoto mdogo. Maanisha. Hata kama utaoa, mimi sina shida. Sasa tuintroduce tu tujuane na huyo, at least you share life with that person. Juu mimi imeshindikana. Tukirudiana one, ushaweka kwa picture mimi ni malaya. Unaona? That can't change. I'm a prostitute, that will never change. And that is what when life and he knew about it. When life ikinifikisha mwisho, I'll just go back to that. Hivyo ndio nilikuwa nashinda na mwambia. Nikaleta my cousin, mwenye tuna mamake na mamangu ni the same, kuja sasa kae kwangu. At least nikitoka watoto wangu wakona na watoto. So ilikuwa on 16th of last month, August. Kwanza on 15th, I did my first son a birthday. He's my favorite son. I love that man. Nice. I love it. He gives you a lot of memories, yeah. right? I love it. The family, the dad never looked for you. The family is there. We talk. I even went back there. Great. Na nimejenga. Wow. I have 3 rooms ya matoka. You even told the boy is aware. Yeah, he knows. Anaendanga nyumbani. Kwao ni Kindu Bay. Anaendanga nyumbani kwao, kufunga shule anaenda. Grandfather yake yako, grandmother yake yako. The brother wanamjua. Yeah. And you can imagine back Sarafina, the people who carried the father's things wakati wa matanga ni wale watu ni si relatives wake. Wanasemanga wale watu wa area ndio walibeba vitu zake. Because when I went back home, when I went back home there, nilikuwa surprised wakati wa matanga meet the brothers. Nikashindwa na wale walikuwa wanabeba vitu wakisema ni mandugu zake. Wako wapi? Sikuwa na wajua. Unaona? Those people love me. Wananipenda mpaka inafikanga point nasema kama ninaweza atajiuza mimi nisaidia hao watu nyumbani. Unasema you keep him the birthday, you knows your home, yeah. You have a relationship with the people in Homa Bay. Yeah. With your first
son's place. Yeah, they always go there. Even those people, they love these other two kids. Huwa wananiambia enda tu uzae, lakini ujue kwako ni hapa, tutakuzika tu hapa. Even when they call, they ask about Henry, Liam, and Elani. Yeah, They have impressed Mm. all your children. yeah. So on 15th last month, I did my son a birthday, and my friends came, even my schoolmates came with their kids. Tukafanya birthday. So this guy never came, sikumuita. So akaona kwa status tu. Akaniuliza, nikamwambia nilifeel sita kuboda na hata si mimi nilifanya, my friend aliletea mtoto wangu keki. So hiyo siku ikaisha hivyo. On 16th tumeamka, tumefanya shughuli, tunaweza nyumba, mimi na my cousin. I called my friend Julia, akaniambia siko around, nimeenda Riverside, nimeenda kuangalia, lakini nitapitia hapo jioni. So ikafika lunch time, my cousin akaniambia mimi nasikia njaa, nataka nipike ugali. Nikamwambia pika tu, hata mimi nitakula. Kuna mayai 3 hapo kwa fridge. So akapika ugali, tukakula. Mimi nikasema acha nijikilee kwa kiti, nasikia usingizi. Mimi nikalala, usingizi kanichukua. Nikamwacha kama anafanya nini, ana watch. So penye nilikuwa na stay kuna gate main, kuna chini gate, alafu mimi nakaa 4th floor. So kuna gate nyingine yenye lazima utakuja ugonge na tukufungulie. So nilikuwa nimeifunga na mlango nimeacha wazi. But our plots zimeshikana, yenye ukiingilia kwa hii plot nyingine unaweza kutumia kuingia nyuma na kwetu. So mimi nimelala usingizi, kumbe my cousin pia alisoma tu mlango na akalala usingizi. The kids were at school. It was on a Monday. Wako shule. Tuko na huyu mdogo na pia amelala. So usingizi ilinichukua kwa kiti. Kitu nilisikia ni kitu moto imenichoma. Nikashindwa ni nini animwagikia. Kumbe this guy had stabbed my head now. So hiyo usingizi sikusikia kisu ikiniingia. Nilisikia damu ikimwagika. Nilisikia kitu moto, kumbe ni damu imenifunika kwa uso. Yaani sasa mimi kuamka kufanya hivi, naona ni damu. Kazi yangu nikafanya unajua sijui nani amenidunga juu simuoni. Kazi yangu pia akashtuka, akaniangalia, akamwangukia. Kumbe this guy had a knife. Alikuwa na kakisu, but unaionea hapa na hapa uoni, ameishika tu. Kazi yangu kumwangukia, akanistab bado wapi? Kwa tumbo. Mimi kugeuka hivi najiangalia, nikasikia kisu kwa mguu. So hiyo kutoka nasikia kama vitu zinanigonga, kama alikuwa ananigonga, kama nilianguka chini. Ananigonga, nasikia vitu zinanigonga kwa uso, like yani, na huyu anapiga nduru my cousin. Na amemshika, na amemshika hii alama. Nilienda nikapeleka usini yeah. So my cousin akamanager akamsukuma kutoka wapi? Nje. Na akaanza kupiga nduru akisema ni mwizi. Because my cousin never amjui. Anasema mwizi, majirani wamepanda juu, lakini sasa hawezi access gate. Ndio tulikuwa tumefunga na kafuli na tumechanganyikiwa, mimi niko chini ya juu penye tufungue gate iko. This guy again managed to escape. Pitia balcony ya nyuma na akapotea. But ulimuona, ulimcognize. Yes, namjua vizuri sana ni yeye. Because hata kulikuwa na maji ya ndoo nje mpaka kanawa na aka-escape akaenda. So mimi kazi yangu kushuka kazo. Nikamwambia angalia kifungu juu ya kabati hapo. Peana kwa dirisha tufunguliwe. Mlango usifungue labda ajaenda. Akapeana na dirisha because nilikuwa na stay kwa now a double house. Akapeana, majirani wakamanage kufungua kwenda kufika nyumba alikuwa nyuma amesha. So hatukuwa access kupata. So nikapigia my friend Julia, nikamwambia nimekuwa nje kimbia kwa nyumba. I even called my friends au mama wakubwa, I have two friends of mine. Wakakuja kwa nyumba. Nipata wakaniambia this is now another case. Because they knew this guy how he used to mistreat me. Nilikuwa naenda na walilia na waelezea, but now so unajua hata ukiambia mtu kitu kuna wale wataamini na kuna wale hawataamini. But ile condition walinipata ndani wakaniambia this is now too much, you have to vacate from this place because he knows this place and this place vile watu wanajifungia kwa magate ni ngumu kusaidia. That is on 16th. Nikabebwa, nikapelekwa hospitali. Nikastichiwa, ya tumbo pia kastichiwa, ya mgongo kastichiwa. There were deep cuts. Yeah, kwanza ya spine imekuwa kinileta shida. Now alafu the head now ikiinama hivi hata kama ni 5 minutes nasikia huku inaniuma kabisa up to date. Then he also messed around with my teeth.
So on vile nilitolewa OC that day, friends walilala kwangu because of now being insecure. Na watoto, another friend of mine picked my daughter akaenda kulala na yeye kwake. Akasema huyu siwezi muacha hapa. Wewe baki na hawa wawili. You can imagine my son, okay, in that process of kuvutana since saa 9, saa 10 imefika. Bado niko chini. My son came from school akanipata niko chini. You know my son alicollapse. Na akafaint kabisa on that Monday. You know what kids So imagine with hawa the pia blood. wakaanza kumfanyia first aid. Tukamalizana na yeye. You can imagine up to date atakaye kuongelelea hiyo story juu. Akianza hata kingia kwa nyumba pate nimenyamaza, unasikia mzee, mama uko sawa? Mtoto alikuwa traumatized. Yeah. Even in school teacher wananiambia this guy and is one of the best leading school the student kwa streams 5 yeye ni top 5. Ana perform. Akiandika composition people say wow. No, he's in class 6. So from there another lady of mine akaniambia niko na nyumba kwangu juu mimi ni landlord. No, before at Ohame, you reported this case? Okay, that day I could not report. Siku report hiyo siku because time imeenda, my son amecollapse, lazima tayari tusaidie mtoto wangu. Nijue ninaanzia wapi. My sister anaitwa Dori akanitumia 2000 akaniambia what to do. If at all nikuhama, that one can support you from there. So this lady that alinitumia 2000, my mom na the dad, the sister na brother. It's your first cousin. Yeah, toka nitoke. We love, tunapendana sana. In fact, if you look at me utafikiria huyo mzee ni baba yangu. Yeah. So akaniambia what to do, kitu ya kwanza utahama hapo because tumekuwa tukikwambia uhame, ndio mtu anajua hapo na umezidi kisita. Sasa you see, lazima ufanye nini? Utoke. This other lady akaniambia have a house, hata ni za mabati, but you now have to start from the ground. Akaniambia kijana wangu akona mkokoteni, sitakulipisha. Nyumba hizi siku zimebaki sitakulipisha. Nataka ukuje usettle kwa hiyo nyumba. Really came through. Yeah. So I have 2000 with me. Niko na tayari mkokoteni ya kunibebea, nimepata nyumba. Everything was easy. Nikamwambia mtoto wangu sasa hii wiki yote mtaenda shule, mtakaa. Tuangalie vile tunajipanga. So on 17th ndio nilianza kuhama. Nikahamisha vitu. Now I'm in Mathare North area 1 kwa mabati. Where I'm paying 5,000. Yeah, because I had to take a double house. For accommodate. Yeah, nilikuwa na vitu mingi. Yes. With my 3 kids to hapo. Though wanaenda shule, the same school, but now I've tried so much that naenda shule na ongelesha walimu. Nawaambia if you see this person, wanasomea Mathare North Edimari area 4. If you see this person around, mjue huyu mtu si mzuri. I even showed the photos. The teacher knew what I went through because when my son went to school on that week, on Friday, he cried. So the teacher akamuuliza what happened. Akaanza kuambia teacher alimdunga. So the teachers have been doing counseling. Yeah. Yeah, it's a good school, very good. Yeah, it's a good school. It's a very good. Actually, I know some of the teachers. Edmari, congratulations. It's a good school. It's performing very well. Yeah. The teachers also love my son so much. Ni ngumu sana upate wanafunza watoto wangu hata kama sina. So it's the way God blesses people. Yeah. There's something to give you hope, something to make you smile. Now about this guy, you reported. You know where he is? Was he traced? So the first time that he threatened me, I reported at Mudaiga. The police wanted 4,000 and I had no money at that time. So ikawa tunamtafuta tumuoni, wewe unajua penye anakaa ndio waende wamtafute. Yeah, wewe unajua penye niweke fuel kwa gari. Nikakuwa simu. Unajua penye anakaa? Inaonekana pia mimi sijui penye anafanya nini, anakaa. So tracing this guy is hard. No. So this time round I'll be very sincere, I did not report. Because I felt nitakuwa nashinda nikiripoti na sasa hivi. The mom, did you look for the mom? The mother, I don't even have the number. Na sikumtafuta. Nikaamua kunyamaza. Because the place nilihamia, it's safe. It's safe for me for now. And my kids. But you know, with that kind of character of a man, you know, you can't be sure what he's thinking, what his next move. Yeah.
So guys, you're following Sharon's story. It's a sad story. I don't know. You are listening. You're watching this. This is what women, girl child is going through. And Sharon, you are the strongest woman that I know. The things you're saying, when you look like this, your father smile, and then they have a beautiful smile. Thank you so much. It's God. It's great. It's God for Yeah. sure. This could only be God. Yeah. You've been through a lot, guys. Just as you heard the story, I don't know what is going through your mind when you hear Sharon's story. She's a mom of 3 already, the single mom. She was raised by a single mom. She was widowed at an early age. Then she lands in the hands of a man who is so cruel, so reckless. She's frustrated, and this man is now a danger to her life and even her children. She has reached out to security for help, and just as you've heard, she didn't get any help. She fears. This time round, she never bothered. So she is actually helpless. I don't know where you're sitting. I'll request, like, if you have a way we could help Sharon, reach out. The son, as you heard, also needs, actually, the son needs counseling. I talk on this channel. I've addressed mental health. I advocate for mental health. Is one of the things I'm so passionate about. And previously, on a previous video that I did with coach Susan. Susan, if you're watching this, I know you're watching. You watch this. You're watching this. Please consider this case as you go through. Those are traumas that we talked about. Sharon is going through a lot of traumas in her life. Actually, life can be so unfair at times. But I'm hopeful that sharing this story, Sharon will get help of whichever kind. She's staying with her children in an iron sheet environment. We had called him Simia Baridi, by the way. Where I stay, there is this water. Maji ya Roe. It comes from Thika. So ikifika point in a flood, maji inaingia kwa maji. So even at this point, hata mtu mwenye anaweza fika kwangu mimi, utapata vitanda zangu nimeinua na mawe. From where I used to stay to now where I am with the kids. So I just thank God for life. I thank God for life. And for my first son, who is now 12 years old, he's a very understanding boy. All I could say is that he needs to go to school. If I could just get somebody who can support my son, asome tu, hiyo tu. Najua hawezi acha wengine. Hawezi acha wengine. I love my son. I love my kids. I love my son specifically because if hata akitembea kwa njia apate mtu ampatie 50 shillings. My son atakuja na hiyo pesa kwa nyumba. Na niambie mama, niko na 50 shillings. Kama hatuna kitu ya kukula, tubai mandazi, tupike strungi, kila mtu atakula moja moja. Bora kesho tuende shule, tutakula githeri shule. At age 12. This boy, even now, nimemwacha na watoto wake wao wadogo. Yeye ndiye ako nao kwa nyumba. Atapika, nimemwachia chakula, atapika, atasafu watoto wao na watajifungia kwa nyumba. Huwezi jua wao. Ukigonga utasikia anakuambia ni nani? Mamangu hayuko. Enda tu utarudisha zile mamangu wako. Ningependa sana kama mtu ako huko nje anaweza saidia mtoto wangu apate education. Hata saa hizi niko na arrears shule mingi yenye sijui vile nitalipa, but najua Mungu atasimama. What I can tell women outside there, if you look at me, you will not know that I go through a lot. Sure. Utasema ninakaa maisha mzuri, nakula vizuri. But mara mingi huwa tunalala njaa. Tunasurvive kucheka na kucheza game kwa simu na watoto wangu. We compete on riding cars kwa simu yangu. Sisi huomba mara mingi stima isipotee, tukue busy. When you get somebody, chunguza huyo mtu kwanza kabla uingie kwa maisha ya ndoa. As we speak now and today, Mungu anisamehe juu siwezi tamani ndoa. Siwezi tamani ndoa. Roho imetoka. Hata bwanaume akinisandisha kwa njia na shindwa anataka kurudia nini.
nafikiria tu vile watoto wangu wataishi, wakule, wavae na wasome. Kama kuna mtu mwenye anaweza amsha mwanaume mwenye alinitongoza wa kwanza, huyo ndo mwanaume angenioa leo na milele. Lakini hao ndo wengine, jamani, you miss him, right? I miss him so much. Even at times when I'm broke, I always ask him, surely you're just sleeping there. Na tunataka kulala njaa na watoto. Utapata kuna wakati mtu anakuja ananiambia, Sharon, chukua hizo mbili. Miracles. Yeah. Na hivyo ndio nimekuwa nikisurvive watoto wangu. I also thank God for Sarafin. She has been there. She's a friend of mine. We thank God. Yeah. We thank God. And I'm happy that you are able even to speak out. You know, we start from talking is one way of expressing. You know, of late people are going through depression, mental health is real. If you keep quiet with all this, no, unajua pia inakusak. Your negative thoughts zinafanya mtu anafikiria mambo mabaya. And I'm actually grateful that you even bold enough to share your story. It is so, it's impressive. I'm so happy. And imagine you are still afford a smile. You're very beautiful again. And on marriage, let's just say that God will make a way and give you a true and honest man. So that marriage is a beautiful thing. You haven't gotten the right person, but God will come through and you will get a good person. What do you do now? What are you doing? Like una hustle na nini? Oh, so I'm surviving on friends. Ifika ni pande wa I can still naweza fanya vibarua. But I have a friend of mine akona kibanda ya mboga. I thank God for that lady. Anaitwa Mama Kashushu. She gives me mboga every day. Kama amenunua kienyeji, anauza mboga kwa kibanda. Atanigawia kienyeji siku ya sukuma. Atanipea sukuma, siku ya cabbage. She has been there for me. God bless you, Mama Kashushu. You She has been there Mama Kashushu. Yeah, anaitwa Mama Kashushu. There's still good people out here. Amekuwa akisimama na mimi sana. Be strong, as you've always been, and I pray grace to you. May God come through. Guys, me, I'm below words. I don't know how you are feeling, but to me, this is just, it's too much. Too much for one person, for a woman, a girl to go through this. And Sharon has had, should I call it misfortunes? Yeah. It is. No, you know, people from where I come from, people say that amefuata footsteps za mamaki. Oh, sorry. That's harsh. Yeah. That's what wanasema, because now my mom, the marriage never worked. Now it's me. Actually, it's not working. From your story, you told me you even also suffered. You had to go through an orphanage. You went to street. You were in street for some time. You were a street kid. I'm from the street. And now into a home, Shangilia Mtoto wa Afrika. It's in Kangemi. It was started by Anne Wanjugu and then Susan. And then now it's being directed by Njenga, Mr. Njenga. I also go there to visit because that's my home. Oh yeah, sure. Yeah, that's my home. Children are watoto wako pale bado. Watoto bado wanakuwa managed pale. I've even traveled. I've been in Zanzibar doing music. I've been in Bangkok doing music. Yes. No, nice things. No, tell us good things. By the way, we've had a lot of sad, lighten our moments. You know, watching a mzigo waki. About singing, what do you sing? Which kind of music? I've been singing traditional songs in school. Wow. I've been doing poem. Wow. I even went to US to do poem. Oh, you've traveled the world. Yes. So you gave us just the other side of the story. So good things have also happened to your life. Yeah. It's so interesting. When I was young, that's when I was young. Nice. Yeah, when you were young, at least you had moments that you have memories. Yeah. You made memories. Yeah. I was sponsored by a lady called Diane Kruger. She's Mzungu and I stay in Davis. Yeah, with the son Andrew. Yeah, she has only one child. Yeah, but now she's old. Though we talk, but she's not working. Yeah, she's not working for now. She retired. Wow. Yeah. So I'm so happy. Thanks so much, guys. Thank you for watching this video conversation with Sharon, and I trust that it has left you with some questions. You are challenged.
and reach out. I'll share Sharon's number on the description so that anyone can reach her, direct to her. I'll share her number on the description. Give us a comment, encourage her, talk to her, share positive vibes, show love to this girl. Pray for me. Pray. Oh, sure. Pray for me. Above, pray, Yeah. pray for you. We pray for you. Which church do you go to? I used to go to St. Stephen Catholic Church, Ah, but you know it reaches a point whereby you even forget about church because you ask yourself, God, where are you? Why am I going to do this? the pressure was too much. You know, I never told you when I was going to prostitution, there was a guy who slept with me for 6 hours. He never gave me anything. 6 good hours on top of me. 6 hours. Kaniambia naenda kwa choo anarudi. I could not even walk from town. 6 hours. That guy, kama unaniona, kama unaweza nikumbuka penye huko. Mungu akuone kanini. And what would you tell this guy, this man who's been stabbing you? If he happens to hear this video, what will you tell him? Sorry. I have forgiven him. This guy, Nelson, I have forgiven you. But I cannot go back to you. I need my peace of mind. Go on with your life. If I was on the wrong, let God judge me. But if I was on the right, He does not sleep God. The God of today is putting on a shot and He pays on. Angoji wende binguni ndiye akulipishie. Hapa. For now, I need only peace. Peace. Yeah. Just need peace. You need to heal, go through this, sort your life, do your stuff, and concentrate on your children. Yeah. Sorry, Sharon. I thank God for everything. Guys, remember to subscribe. We have more stories for you, this and many more to come. And if you have a story that you love to share with us, feel free to reach out to me, write to us through the comments. Tell us whatever you would love us to discuss or you want us to share on this channel. We are open to your views and perspectives. Thank you for watching us, and God bless you. We tell them bye. Bye.